Yung kinis ano ang kaya bana sa classroom. Lanot anak bi. Lanot. Lanot diri uy. Ato ni arrange diri ha. Ato ni arrange diri. Uy, kuning. Asama. Ako kaya. Kadungagi sa palihog tubig diha. What's that jibig? Mabasta ko. What's that jibig? Apa lagi? Ay, sorry. Hi, Kissy. Hi, Cheryl. Rita. Oh, hi niyo diha. Padaplin palihog ang bato, be. Ang bato, palihog ba? Daplin. Kasi di ko sa tubig. Inya, to lang katon ng sagbot, ari ha. Kaning sagbuta ba? Ato nilang katon. Para kuan siya, di siya managhan. Oh, kani. Ato ning kuaon. Ang walay silhi, pwede ra gid sa ako gunitan para madali ta. And how here are we? Good evening, everyone. Good evening, teacher Sheila. Okay, today is Thursday, May 2. We will do our weekly task. The title is Zoo. Okay, kamong tuloon na. RJ, Gina, and Genevieve. Zoo. A zoo is a place for animals. Children love to go to the zoo. There are so many animals in the zoo. Animals in the zoo are kept in cages. Everyone can watch animals closely. A zoo is also a safe place for animals. Monkey and elephant are common animals in the zoo. Zoo provides food for animals. Okay, thank you. Next group, Nigel, Juliet, and Robina. Okay, go. Zoo. A zoo is a place for animals. Children love to go to the zoo. There are so many animals in the zoo. Animals in the zoo are kept in cages. Everyone can watch animals closely. A zoo also a safe place for animals. Monkey and elephant are common animals in the zoo. Zoo provides food for animals. Okay. Thank you, everyone. You're welcome, teacher Sheila. Okay, bye-bye for now. Bye. Okay, students, I want you to answer. I have on the board, in the Manila paper I have written earlier, you have to fill in the blanks, the missing letter, to get the correct spelling. Okay? Yes. Nakasabot? Yes. Butangan ninyo ang na-missing nga litra para makuha ang sakto nga spelling. Nang hinaot ko nga inyong nasabtan. Okay? Yes. Start. Yes, this is. Unsa man ang missing nga litra ani? Sa H, lang, G, lang, Y. U-N-R. U-N-R. Unsa man na siya basa na?
Saan ng hungry? Gutom. Okay. Number 2. Beautiful. Beautiful. So, sa mga spelling nga ni, nawa nga letra. A-U-R-U. Okay, beautiful. Saan ang beautiful? Papa. Wapa si Eliza. Okay, number 3. F, blank, B, O. Sa may nawaan yung letra. A o R. Saan ng favorite? Favorito. Gani. Number 4. M-I. M-I. So, ang kuwang? I. Sa may kuwang? E. Number 5. E-R. Oh, sa may kuwang ani nga spelling? Next. Gani. Number 6. Oh, saman. Missing ani. Isang ng princess. Okay, princess. Very good. Next.